In the mind of an artist, creativity is a kaleidoscope of color. Hola. Pati, ¿cómo estás? At El Volador in Mexico City, Francisco Enriquez invites me into his world of towering creations, crafting everything from Day of the Dead floats to international art installations. ¿Cómo a partir del arte podemos traspasar fronteras? Papel Picado Master, Yuriria Alfaro, Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? shares delicate designs that speak loud truths, cut from paper but rooted in tradition. Bueno, pero qué trabajo. Back in my kitchen, I'll show you how to make tacos de alambre Oh. with juicy cuts of beef, spicy chorizo, and melty cheese, dressed with a fire-roasted guacamole salsa. This gets 4 Then, a new dish for me and maybe for you too, tlapiques, fish tamales made with no masa, flavors that feel both ancient and entirely alive. I mean, is this a beauty? This is so beautiful. That's fabulous. Está delicioso. On Mexico City's east side is the neighborhood of Iztapalapa. At nearly 2 million people, it's the most populous municipality in the country. Here, the intense chaos, sounds, smells, and especially the colors assault your imagination. All that energy can't help but inspire creativity. Everything in this creative gymnasium starts with this man, Francisco Enriquez. Hola. Pati, ¿cómo estás? Bien, Qué ¿y tú? gusto recibirte. Ay. For 35 years, he's been running El Volador, or the Flying Man, a fabrication workshop specializing in art that looks as if it comes from another planet, or perhaps back from the dead. He and his team are fixtures of the neighborhood and are adapting the legacy of iconic Mexican artists that came before them. Bueno, pues como sabes, estamos en Iztapalapa. Iztapalapa es una zona que tiene muchísima gente talentosa. Hay mucha cultura aquí en Iztapalapa. Es uno de los primeros barrios de la ciudad, de hecho. Es un barrio ancestral. Y ahorita estamos en El Volador. Fíjate que nuestra inspiración viene, obviamente, de José Guadalupe Posada, que como sabes es el ícono y creador de una de las representaciones más grandes y que creo que todo mundo conoce de México, que es la Catrina. José Guadalupe Posada was a famous Mexican political cartoonist whose illustrations inspired generations of Mexican artists. Started as a satirical representation of the Mexican elite's obsession with European fashion, and is now the most iconic symbol of la muerte during Day of the Dead. Éramos estudiantes, teníamos 20 años y el proyecto pues no tuvo tanto éxito como pensábamos. A la gente no le interesaba tanto el Día de Muertos. In 2015, the James Bond film Spectre filmed its opening scene in downtown Mexico City. ¿Qué pasa? Que en 2015 viene esta gran película de Bond, Spectre, y se crea un boom impresionante. Prior to the film, Mexico City had never had a Day of the Dead parade at that scale. But ever since, the city has been hosting its own version of the iconic spectacle. El Volador now creates dozens of props for it. Y entonces dices, wow, ¿cómo a partir del arte podemos traspasar fronteras? ¿Cómo a partir del arte podemos unir gente, llevarlo hacia sus recuerdos más profundos y realmente pues generar una visión positiva de México? O sea, créeme que eso es para mí muy importante, o sea, porque México no es solamente todo lo malo que dicen. Now, graffiti artists, sign painters, sculptors, and designers meet here in Iztapalapa, building on the artistic traditions of this city and taking their work international. El año pasado hicimos unos cráneos para todos los pilotos de Fórmula 1. Fue así, creo que ni en mis sueños más guajiros lo hubiera podido imaginar. Sí. Pues tenemos una sorpresa para ti. Hoy, hablando de cráneos que tiene la gente,
¿Cómo ¿La ves? hiciste tú? Donker. ¿De verdad? La estoy pintando, exacto. Son mis colores favoritos. ¿Cómo ves? Ay, gracias. Te investigamos. Gracias. Platica, híjole, está divina, preciosísima. O sea, para mí. Sí, claro, es para ti. Every day, the team shares a meal together, usually from a nearby vendor. Today, it's tacos de alambre. Francisco ordered 3 kinds: vegetarian, steak, and al pastor. Bistec mano derecha, pastor mano izquierda. Ganó pastor, ok. Voy a empezar con pastor. El alambre es muy de Ciudad de México, fíjate. Es Sí. como una aportación, creo yo. Es una mezcla, siempre y regularmente le ponen pimiento morrón, Ajá. le ponen tocino y ya después viene la mezcla del tipo de carne, por A supuesto. ver, va la primera mordida. Están buenísimos. Taco, ¿y qué dirías tú, o cuál dirías tú ha sido tu mayor satisfacción? Fíjate que uno de los sueños así muy, muy grandes que te puedo decir que he podido realizar a nuestra gente fuera de nuestro México. Hemos tenido oportunidad de estar en Estados Unidos, de estar en Europa. Fue una experiencia enorme, enorme. Verlos pues completamente fuera de su espacio, de su lugar de origen. Y creo que fue una de las experiencias más bonitas que he podido vivir. A mí me fascina cuando veo a la gente comerse los tacos y disfrutarlo y sobre todo llevarlos y meterlos a su casa. Y pues ustedes llevar este arte y llevarlo a otros lados del mundo y que la gente lo pueda eventualmente llevar a su casa. Mientras yo me llevo mi Tu cráneo, sí. cráneo a mi casa. Mil gracias, ha sido una delicia estar aquí Qué con padre, ustedes. Pati, de verdad. Muchas Qué gracias rico. por visitar. What are we making? We are making tacos de alambre de carne con queso. Alambre translates to wire, and alambre came from the Middle East. They brought that kebab style cooking. They used to have these big like skewers with chunks of meat, and then they would cook that and then throw that into the griddle or comal to be able to quickly make tacos. So fast forward to taquerias, people find that it's much easier to already cook it on the griddle, but the name stuck. So we're gonna start with a marinade. We're gonna do a juice of a lime. We're gonna do a tablespoon soy sauce, a tablespoon Worcester, teaspoon salt, teaspoon pepper. I have 1.5 pounds of skirt steak. Everybody has their own take on how to marinate the meat for the alambre. I like simple. You can marinate the meat anywhere from 10 minutes to 24 hours. So I'm adding the meat. Let me rinse my hands. Make sure that the meat is tossed. Now we're gonna do, it's about 1/2 pound of bacon. We're gonna chop them up. We're gonna brown the bacon. We wanna cook the chorizo Right. in the rendered bacon fat. We have 1/2 pound there. We need to now cut an onion. You're gonna sliver it, okay? Okay. I'm gonna take these out. I want my vegetables to soak and cook in the rendered bacon and chorizo fat. Okay, now you're gonna cut the bell pepper. I'm gonna cut the poblano. So now add the bell pepper Bell peppers first. at the same time as the poblanos. I'm gonna cook until they soften. I went to El Volador. They gave me that as a gift. Una Look, máscara, grab ¿no? it. Yeah. Yeah. Es una máscara. I don't know if it's gonna fit my A head. ver, try. Yeah? Sí. If I cook like this, it's like a Halloween episode. It is like a Day of the Dead episode. They're always creating new things. And I think that happens with food too. Yeah. We're gonna remove the vegetables and scrape into the same bowl where the bacon and chorizo are. Okay, now I'm gonna raise the heat to high A little and sear. we're gonna sear the meat. We're gonna do it in batches because we don't want the meat to simmer and steam. And I'm gonna cook for a couple of minutes. We're gonna make a salsa de guacamole. We're gonna put
1 pound of tomatillos. Then we're gonna add 1 garlic clove, half of an onion. Can you cut that into like 4 pieces? Yeah. I'm taking off the meat. Juju, it's much more fun and much more fast when you're cooking with me in the kitchen. Yeah. This is So ready? this goes under the broiler from 6 to 10 minutes. Now we're gonna put everything back in. The vegetables. And let's Bacon? add the chorizo and the bacon. I'm gonna chop these up a little, okay? I'm gonna throw these back in. Let's cut the cheese in chunks. You know, el Oaxaca, Yeah, you can it just like... comes apart. Okay, so we're gonna Sure. cut it into pieces like this. I'm gonna look at your tomatillos. You can see how the juices are coming out. Oaxaca cheese. I think it's my favorite, like melty Mexican Cheese? cheese. Yeah. And now we do the con queso part. Con queso. I'm gonna cover and I'm gonna reduce to the lowest possible heat. Yeah. So the salsa de guacamole is like a marriage between a guacamole and a salsa. Yeah. We're gonna toast chiles de árbol. So I would do like 4. Grab 1 ripe avocado. Ooh, look at these, Juju. And these chiles are toasted. Look at these. Okay. We have the blender. Let me add some tomatillos first. I'm adding all the onion. 3 chiles de árbol. Wow. Like these has so much flavor. Yeah. Let's add the avocado, the garlic. So like a teaspoon of salt. Teaspoon? I'm gonna start warming the tortillas because we're Ready? about to get there. Start slow and then go high. Wow. Okay, So let's you want another taste to chile? see. Yeah, It's really good. I think it's like asking for lime. Let's add a lime. Yeah. ¿Te gusta con mucho cilantro? Good? This is definitely a thick salsa de guac. Wow. Whoa. Looks so good. Yeah. Oh, whoa. Look at that. You can see like Like how this. all the flavors have Same. come together. I'm so ready. Oh my god. ¿Con más? Oh, sí. Perfect. Okay. Cheers. Ok, salud, Juju. Me encanta cocinar contigo. También. Your salsa tastes so good. It's the perfect combo. Have you fallen for the salsa de guac? For sure. If you've ever been to Mexico, you've seen papel picado. Those colorful, fluttering banners adorning streets, altars, and party spaces. They're everywhere, from bustling city markets to tiny villages, each one adding a vibrant splash of life. Here, in Xochimilco's Xaltocan neighborhood, Yuriria Alfaro and her family have been creating this centuries-old Mexican art for over 30 years. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. Aquí estamos. ¡Qué bonita Esperándote. tu fábrica! Gracias. Me fascina el papel picado y nunca había visto cómo se hace. Pues te invito a ver para que conozcas todo el procedimiento. This isn't just a shop. It's a treasure trove of tradition. With 19 skilled artists who make it look easy, I'm surprised by more than just their abilities. Venimos aquí para que veas cómo se hace el trabajo y estás haciendo una sorpresa para ti. ¡Ay, soy yo! Si eres tú también para que veas que también se pueden hacer algunos nombres y figuras. I'm gonna cry. ¿Quieres intentarle? Ay, estoy muy conmovida. A lo mucho pensé que tal vez iba a ser un patty, pero el nombre no una patty. Sí. The process of making papel picado requires a steady hand. Él es Luis Enrique. Luis Enrique, Hola. soy Patty, mucho gusto. Hola, mucho ¿Cómo lo gusto. hiciste? Cuéntame el proceso. Bueno, pues lo hice con estas herramientas que se llaman gurbias. Ve, tiene de diferentes tamaños. Ajá, tenemos, Entonces aquí tienes ¿cuántos papeles? son 90. 90 a la vez. Sí. And it is not as easy as it looks. Con esa mano la gurbia y Entonces con la el otro el agarraste martillo. así. Más, así con ganas.
¿Más? Cuando de repente está uno enojado y se quiere desquitar ahí la furia. ¿Así de fuerte? Sí, así de fuerte. ¿Tú crees que ya? No. No, es como en la cocina, hay que aprender a cocinar, si no se quema uno. ¡Exacto! Sí, ¿Ya te lo eché a exacto. perder? No, No, Por eso se ve... así como No, más pues... fuerte. Ahora sí, ya atravesó. ¡Ah, wow! Bueno, pero qué trabajo. The factory was founded by Yuriria's father, Alberto Torres Cordero, a former teacher who created this workshop in his retirement. Nos contaba que él en su niñez, él aprendió a hacer este corte a través de las tijeras. Un amigo lo invita a que vaya a conocer en ese entonces la persona que estaba encargada de la Secretaría de Cultura, y entonces sacó su papel picado. Ajá. Y dice, bueno, es que también hago esto. Ajá. También hago papel picado. Y dice, eso es lo que quiero. Y entonces yo empiezo en el 2001, que yo le digo, ¿sabes qué? Yo sí quiero dedicarme a esto. Y entonces digo, bueno, pues Entonces seguiste ¿no? Como la labor de tu papá, tanto de educación como de un poco. arte. Sí. Papel picado is the ultimate party guest in Mexico and is used for just about any Mexican fiesta. ¿Cuántos temas? A ver, escógeme un par que sean los que más te gusten. Este es el que le llamo fiesta mexicana. Ah, wow. ¿El maguey? El maguey. A ver, luchadores. Wow. Pues ahí están las no, máscaras. bueno, aquí están las máscaras. Las patadas voladoras. Everywhere I look, there's a burst of color, creativity, and life. Up on the third floor, where the sun shines through the semi-transparent roof and the heat intensifies, each banner is strung along lines of string and dried in place with a special glue. Precisamente para caliente. para que pueda secarse rápido O sea, a propósito lo hicieron en este piso. Sí se Sí, siente así un es. poco como un sauna. Sí. ¿Cómo se llama? Él se llama Adrián. Jorge Adrián, está quedando muy precioso lo que estás haciendo. It's a meditative process that transforms this beautiful art into fluttering masterpieces. Sirve como terapia pues para recordar qué color va, qué modelo va, Ah, de ese tipo de cosas. además es ejercicio. Sí, es como un bailecito. Sí. Es terapéutico, sudas y haces ejercicio. Sí, así. And just like the tradition of papel picado, Yuriria and her mother share with me another local tradition, tlapiques, or fish tamales, served with rice and a local bean dish called frijoles chinamperos, served with cilantro, chile, lime, and cheese. Platíqueme un poquito de los tlapiques, doña Berna. Existía hace muchos años, existían pescados, porque Ajá, el agua era gracias. transparente. These fish tamales made with fresh fish and nopalitos, no corn masa to be seen, are wrapped in corn husks and grilled. Tlapique Nopalito, ajá. viene del náhuatl, tlapitli, Ajá, eso quiere decir envuelto. ajá. Y michin, que es pescado. Michin, pescado. Está delicioso. For dessert, traditional Mexican candied treats made with figs, papaya, coconut, and pumpkin. For Doña Berna and Yuriria, even the wind carries a story, and papel picado makes sure it's a beautiful one. Ahora cuénteme, doña Berna, ¿cuántos años tiene? Muchos. Le cuento, tengo 17 nietos, 15 bisnietos y un tataranieto. Lo que tiene usted es un tesoro, es un baúl lleno de tesoros. Así es. We're gonna make tlapiques, which is a dish I didn't even know existed before going to Xochimilco. And tlapique is a tamal without masa that typically has fish and nopalitos. I love nopales so much. I'm gonna show you how to clean a nopal. You wanna remove the base, and then you wanna go all around, removing the edge off. And then you just scrape the little thorns. If this is the first time you're trying to clean the nopales, you can use gloves. Okay, so these ones cleaned. We're gonna dice the nopalitos. Use about a tablespoon of oil
And I have my pan, which is preheating over medium heat. So I'm gonna add the nopalitos here to the oil. It's very easy to get rid of that like viscous, thick substance by just searing them until that liquid comes out, and then you just let it dry up. I'm gonna sprinkle a little salt. As these cook, I'm gonna prepare the rest of the ingredients that go in the nopalito mix. I have about a half a pound of tomatillos. These I had already rinsed, and keeping an eye. The flavor of the nopalito is like a cross between a cucumber, an asparagus, and a green bean. Okay, so the tomatillos go in there. And I'm gonna add scallions, removing the tops, bottoms. Gonna do about a cup of cilantro. And then I'm gonna add chiles. I'm gonna use a jalapeno and a fresh serrano, and my nopalitos are ready, so I'm turning these off. And then I'm gonna chop the jalapeno. La pique is a dish that comes from the region of Xochimilco, where I went to the papel picado taller or factory. So I'm adding the fresh chile in here, and I'm adding pickled jalapenos and pickled serranos, removing the stems. Serranitos are smaller but more feisty. Okay. Now we're gonna mix these with some salt and pepper, about a tablespoon of oil. So we have this bright green, gorgeous feeling that gets the jewel now, the nopalitos. Now we're gonna prepare the fish. You can use whatever firm white fish you like. Here I have rockfish. You need a paring knife, and it needs to be sharp. Then you're gonna go at the end where the tail would be, and you're gonna make a little indentation and start going really, really close to the skin. We're doing a nice, clean filleting. We're gonna do the other one. I'm gonna do a better job with the other one. Oh, super lovely clean. We have the fillets. So now we're going to assemble. So I have the husks that I've been soaking in water for like half an hour, but I also need to cut some threads like these. So we have the husks, we have the comal that's been heating, and I'm gonna cut it into pieces that fit in the tamal. We need to season the fish and add some oil to the fish, salt and pepper, and you wanna make sure that the fish is coated in the salt and pepper and in the oil. Then we're gonna do the nopalito mix. I mean, is this a beauty? Then you just fold it. Go like this. You can fold it like this. And here is where these come so it doesn't open as it cooks. I'm gonna do another one on the top just to secure it. Gorgeous. You're just gonna place it directly like this over a comal. Look at this beauty. Okay. Beautiful. So I think these have a few more minutes. I have rice. I'm gonna heat my tortillas. Okay, here we go. I have my tortillas. Ah, beautiful. I want to first try the tlapique just on its own. It is so delicious. It is not what you would expect if I said Mexican food. It is light, it is full of flavor. That tasted even better with the warm corn tortilla. It is just so herbal, fragrant.
And I hope that you give this a try so that you make it at home and you keep on doing it like me.